हे गाइस, दिस इज अरविंद एंड अयोध्या धाम की दर्शन खत्म हो चुकी है एंड आई एम नाउ गोइंग बैक टू केरला। आई हैव एन ऑप्शन, मे बी मैं गोवा भी जाऊं क्योंकि वाइफ इज़ विद फ्रेंड्स इन गोवा, तो शायद अगर उनसे मिलना जाना है तो मैं गोवा जाऊंगा। तो नागपुर जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं राइट मुड़ के गोवा की तरफ जाऊं या सीधे चल जाऊं केरला की तरफ। आई हैव अ प्लान स्टॉप इन बैंगलोर, एक आधा गाड़ी के एक्सेसरीज भी लगवाना है फ्रॉम बाइक एंड बाइकर्स शॉप, तो वो हो सके तो वो भी करूँगा। अगर नहीं हो पा रहा है then that's it, I'll be heading straight into Kerala. So I started on the 16th of April 2024. आज है April 28, so nearly 12 days of being on the road across North India. The heat wave conditions are merciless. बैठा नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना। So my intention right now is to drive straight all the way till Nagpur. Nagpur में if I make it in good time and based on my wife input, go to Goa. Not otherwise, I'll continue from Goa till Bangalore. In which case I'll be doing my handbird ride from here. I'll be doing a non-stop 24 hours. Anyhow, time will tell what I'll be able to do. Till then, stay tuned. महादेव का नाम लेते, शंभो महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। सफ़र सही हो, अच्छी हो। थोड़ा बहुत डैमेज हो रखी है मेरी गियर्स के लिए। तो जब मैं नेपाल में था तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल के सारे गियर्स की मरम्मत कर ली थी। सो आई थिंक नाउ दे आर इन गुड शेप, इट्स ओके टू ट्रैवल विद दिस। एंड व्हेन आई रीच होम देखा जाएगा इसके बारे में क्या करना है। दैट्स इट। ग्लव्स पहनते हैं, गाड़ी चालू करते हैं एंड फरार हो जाते हैं। एवरेज पूछ रहे हैं 25 25 का 25 है, ज़्यादा है। चलिए, जॉ साउंड सुना दीजिए चिकन हैं? जॉ साउंड नहीं किया जाता। चलो, और भी भैया लोग मिल गए रास्ते में मिलते ही। हाँ, सब्सक्राइबर बनाएगा। बिल्कुल। बहुत गर्मी हो रही है, चलाया नहीं जा रहा। इतनी गर्मी है ना, अंदर से ना जलन हो रही है। लाइक आई कैन फील लाइक हीट ऑन माई फेस। इतनी तरह ना मुझे 2:30 बजे तक कहीं तक पहुंचना था कि मैं आराम से एक लंच कर सकूँ एंड देन आई वेस्ट टाइम टिल 4 o'clock। 4 बजे के बाद रफ्तार पकड़ेंगे जैसे सनसेट होने वाली होगी एंड टू द नाइट राइडिंग। आज नाइट राइडिंग करेंगे हम, ऑप्शन नहीं है। अभी हम जा रहे हैं सुल्तानपुर। ये जो रास्ता है ये है सुल्तानपुर प्रयागराज रूट और आई डोंट नो दिस नेशनल हाईवे। मार्गदर्शी अपने को रास्ता बता रहा है, तो प्रयागराज तक पहुंचने का ये है आज का प्लान। मे बी इन अनदर 3 hours आई शुड बी इन प्रयागराज। तो आज 1 बज रहा है, तो 4 बजे तक प्रयागराज के आसपास रहूँगा मैं। बीच में कहीं पर रुक के खाना खा लूँगा। चलो चलते हैं। चश्मा पहनना पड़ेगा, आँख में ना लग रही है गर्मी। आई एम समवेयर बिटवीन प्रतापगढ़ एंड सुल्तानपुर। टाइम इज अराउंड 3 PM इन द आफ्टरनून 28। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। लू चल रही है। आई थिंक यू कैन सी द लू बिहाइंड मी। इट्स सो हॉट, 45-46 डिग्री सेल्सियस हियर इन यूपी। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ लॉन्ग टूर। तो भाई को मैंने वहाँ रुकवा दिया एंड आई हैड टू स्नैक सम ड्रिंक्स। आई एम ओके, energized, I'm not so dry now. So I'll start, get back on this road, onto Pratapgarh and Prayagraj. So hi guys, so at this point in time Prayagraj is behind me
and I'm going to go out of Prayagraj. It's another 2,250 kilometers to my home in Kochi. I have no idea how much time I'm going to take to finish this ride. I started around 12:30 from Ayodhya. It's around 5:30 now, 5 hours. Hardly covered 200 kilometers. The roads were good, but the traffic of UP is madness, pure madness. You can have guys coming from opposite direction. You'll have trucks, you'll have cycles, you'll have people crossing, cows, name it, it's on the road. It's not easy. It's not any other place to be. UP roads are pure madness. So I decided I'm going to take it easy. I need to hit Rewa today by dinner, Rewa in Madhya Pradesh. So that's where I will be. So from there and I'll then decide if I have to head to Nagpur over the night or stay put in Rewa. And subsequently I'll decide where to be heading. So I intend to reach Bangalore 2-3 days. That's the idea. Shreya, I'll let me wear my helmet back, get on the road. I need something to drink really bad. I'm already feeling dry. Somewhere between Prayagraj and Rewa, I am on National Highway 30. The roads are quite okay, beautiful, but it's a concrete road, dangerous roads, white roads, white lights. It can be dangerous. Plus, it's going to be full moon, I think, in the next few days. Gotta be a little too careful. But for the time being, enjoy a beautiful sunset on the National Highway 30, setting to my west. That is beautiful. So with that sight, I think it's time to shut down the camera, secure it in the luggage and continue on my night ride. So see you in the morning or maybe in the night itself. Standing just clear of a toll booth, done around 550 kilometers now in around 10 hours. I stopped for a break. It's around 1:35-40 in the night, so I got another 2 plus 12, 14 hours more to cover the rest 1000 kilometers. So it's a bit of a tough ask. Let's see, I'll keep trying. It's 5 in the morning.
So I am around 11, 12, 13 and a half hours into my unprepared Ironbird ride. I had done nearly around 900 kilometers. To be very fair, it is not a good number, but since it's going to be daytime after this, I think 600, 700 kilometers in 9-10 hours is achievable. But this thing played the spoil sport. Thunderstorms and rain. I'm just outside Nagpur, so I was not expecting this. This is proper thunderstorms. There were lightning, thunderstorms, and good amount of rainfall. Good amount of rainfall. Let's see what happens next. And बारिश अभी तक रुक नहीं रही है. Today is the 29th and time is around I think 7:30. So officially, if I have to complete my Ironbird challenge, then I got around 9 hours to go, and I got around 750 kilometers to complete. Not 9 hours. Oh, my mistake. I got some 6 and 7 hours to go. So, and some 700 odd kilometers is not possible in Indian conditions to do an average of 100 kilometers every hour. So I'm actually giving up on the challenge because the rain is relentless. It has been raining since I left Nagpur town. So I am not taking a chance. I don't want to take a chance with these kind of tarmac because if it skids, I've already fallen once from this bike. So I really don't want to take a chance and fall once again. And in a no man's land where I'm not even sure where it is. It doesn't really seem to have any urban life around that I could go to a hospital. So I'm going to stop my Ironbird attempt once again. So the second time I have given up on my Ironbird challenge. So it is like 3 attempts. First one successful, second not successful, third also not successful. Nevertheless, the concept of endurance touring is tested right now. So I have remained awake entire night and I have not given up on my sleep. I could cover a lot of distance actually in the night. I really did cover around 650-700 kilometers in the night time. So that's a good thing. Anyhow, let's see until the next time. The plan right now is to catch Bangalore by today night. If it doesn't happen, then somewhere in between Hyderabad and Bangalore. Let's see.